Next problem, if f of a is equal to integral over c 3z square plus 7z plus 1 by z minus a dz using Cauchy's integral formula where c is mod z is equal to 2. Then what is the question? Find f of 1, capital F amma gamaninchandi, f of 3, f double dash 1 minus I. It is small undi ikkada, idi chudandi. 3 questions we have given. First one, find f of 1, f of 3, next small f double dash 1 minus I. Here f of a undi, ee integration lo kinda z minus a undi. What is the first question? Find f of 1 annadu. Ante capital F lo 1 pettandi. Capital F లో a పెడితే కింద z minus a ఉంది. f of 1 అంటే మనం కనుక్కోవాల్సింది f of 1. సో f of 1 means కింద z minus 1 వస్తుంది. Now we see this one. Suppose f of a is equal to this one, given one. First you observe the curve. What is given curve? Mod z is equal to 2. What is it? It is a circle with center 0, radius 2. Radius 2 amma. Radius 2. Okay. Here f of a is equal to this one. What is the first question? F of 1. F of 1 means, first one, f of 1 means integral 3z square plus 7z plus 1 by z minus 1 dz. Okay, ఎలా ఉంది ఇది? ఈ ఫార్ములా చూడండి ఒకసారి, ఇంటిగ్రల్ f of z dz by z minus a, అలా లేదా ఇంటిగ్రల్ f of z by z minus a dz. a ప్లేస్లో ఎంత ఉంది? 1 ఉంది. కాబట్టి is this 1 lies inside the circle? Yes, z is equal to 2 అంటే ఇక్కడ z is equal to 1 కాబట్టి this is lies inside the circle C అంటే a is equal to 1, point a is equal to 1. Now by using this integral formula, what we get here? What is f of z here ma? Compare this one with this one, integral f of z by z minus a dz. This is integral f of z by z minus a dz. A is equal to 1. F of z is small f of z ma. Small f of z is 3z square plus 7z plus 1. Now it is in the form of integral f of z by z minus a to dz. This is 2 pi I f of a. What is f of z? F of z is 3z square plus 7z plus 1. Here f of a means f of 1 కనుక్కోవాలి. ఇది f of z అయితే f of 1 ఎంత? స్మాల్ f of a. f of z is equal to ఇంత అయితే f of 1 means 3 into 1 plus 7 plus 1 which is 11. Now by this formula this value is equal to, now this integral value is equal to 2 pi a into f of 1. That means 2 pi I into 11 which is 22 pi I. Now f of 1 is equal to 22 pi I. Okay ma, is it clear? What is the given one? We have given capital F of a like this. The first question f of 1. That means in place of 1 you put on both sides in the given data 1. A is equal to 1. F of 1. LHS. We need this value. So substitute a is equal to 1 in RHS, we get this one. What is a? A is equal to 1 here. A is equal to 1. What is the formula? Integral f of z by z minus a dz. So z minus a సరిపోయింది. f of z place లో ఏముంది? 3z square plus 7z plus 1. What is its value? This is the formula 2 pi a f of a. We need f of a value. f of a means f of 1 కావాలి. For that purpose f of a కావాలి అంటే f of z find out చేసాం. 3z square plus 7z plus 1 f of z. దానిలో a means 1 substitute చేస్తే 11 అయింది. So use this integral formula, you get this integral value is equal to 2 pi I into f of 1 means 11 which is 22 pi I. f of 1 is 22 pi I. Similarly f of 3 అంటే ఈసారి మనం ఏం సబ్స్టిట్యూట్ చేయబోతున్నాం? 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేయబోతున్నాం. ఓకే, f of a is equal to this one, substitute 3 in place of a. What you get? Second one f of 3. See this one, f of 3 means here in denominator you get 3 value. Now this integral becomes 3z square plus 7z plus 1 by z minus 3 dz. What is a here? A is equal to, ఈ ఫార్ములా అప్లై చేద్దాం అనుకుంటే a ప్లేస్లో 3 ఉందమ్మా. ఈస్ 3 లైస్ ఇన్సైడ్ సి? నో, ఇట్ ఈస్ అవుట్ సైడ్ సి బికాస్ రేడియస్ వచ్చేసి 2 మా. రేడియస్ 2, రేడియస్ 2 సెంటర్ 0 అంటే 3 అనేది 2 తర్వాత వస్తుంది కాబట్టి z is equal to 3 లైస్ అవుట్ సైడ్. కాబట్టి ఇక్కడ మీరు రాసిన ఏ పాయింట్ 3 అనేది లైస్ అవుట్ సైడ్ కాబట్టి బై కాషీ ఇంటిగ్రల్ ఫార్ములా అవుట్ సైడ్ పాయింట్ మాత్రమే ఉంటే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. నా this integral value is equal to 0 because this point lies outside C. Okay, now we see the next one, f double dash 1 minus I. Small f ma gamaninchandi.
small f. Next we see the third one. Now we will find the f double dash. Okay, f double dash 1 minus I. Here what is a? A is equal to 1 minus I. Is it lies inside? Yes, it is lies inside C. Because ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది 1 minus 1 అంటే 1 1 అనే పాయింట్ అవుతుంది కాబట్టి 2 రేడియస్ కాబట్టి 1 అనేది లైస్ ఇన్సైడ్ అవుతుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ? దిస్ ఈస్ గివన్ వన్. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఆల్రెడీ ఇది ఇచ్చిన డేటా అమ్మ 3z² + 7z + 1/z - a dz. సో ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ అని ముందే అనుకున్నాం. ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ ఆల్రెడీ తీసేసుకున్నాం మనం. వాట్ ఈస్ ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్? ఇది దీని ప్లేస్లో ఎఫ్ ఆఫ్ జెడ్ రాసాం /z - a dz. What is the formula? Integral f of z dz by z minus a is equal to 2 pi I into f of a. That is equal to 2 pi I into f of a కావాలి మనకి. f of a means this is f of z ma. f of a substitute చేయండి. What is f of a? 3a² + 7a + 1 substitute చేసాం. Now we have f of a value is in terms of a అంటే వాళ్ళు ఇచ్చింది ఇంటిగ్రేషన్, దాని ఫార్ములా అప్లై చేస్తే మనకి ఈ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ ఈజ్ 2 pi I into 3a² + 7a + 1. వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్? ఎఫ్ డబుల్ డాష్ అడుగుతా ఉన్నారు. ఓకే, నౌ యూ రైట్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ దిస్ వన్. ఓకే, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఈజ్ దిస్ వన్. నౌ వీ ఫైండ్ ఎఫ్ డాష్ ఏ. ఎఫ్ డాష్ ఏ ఈజ్ 2 pi I into 6a + 7. దెన్ ఎఫ్ డబుల్ డాష్ అగైన్ ఇట్స్ డెరివేటివ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఏ 2 pi I into 6 into 1 అంటే ఇంటూ 6. 7 కాన్స్టెంట్ కాబట్టి 0 అయిపోతుంది కాబట్టి 6 + 0 నథింగ్ బట్ 2 pi I into 6 you get 1 pi I. This is f double dash a. Now what is f double dash? 1 minus I. A is 1 minus I. Substitute here f double dash 1 minus I. In place of a you put 1 minus I. ఏ ఉంటే కదా మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఏ లేదు, వచ్చింది ఒక కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఏ ప్లేస్లో మీరు ఎంత సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నా it is constant. So f double dash 1 minus I is nothing but 12 into pi I. It is 12 into pi I. Okay ma. In these classes we see the problems on the Cauchy integral formula, only on Cauchy integral formula. So you practice, you first learn the formula with the derivatives and without derivatives. This formula, main formula. Suppose power whole cube z minus a whole cube is there, then also I gave a formula to you. So first you learn that formula and practice these problems. Okay, then only you can do this your own.